Ok, hola chicos, chicas, ¿cómo te va? Muy buenos días, muy buenas tardes. All right, looking at speaking check for unit 4.2 is where we're at, la unidad 4.2. Working through our different questions, the idea is that you, as much as possible, practice and attempt to memorize, right? And so we're just looking at some retro questions going back to the start of the year, as well as some topical restaurant food type questions. So number one, ¿cómo te llamas? Me llamo Senior Mac. Yo soy de Minnesota. ¿De dónde eres? Soy de Minnesota. Yo vivo en Twin Cities, por ejemplo. Number three, ¿prefieres tú pantalones cortos o los jeans? Ciertamente yo prefiero los pantalones cortos durante el verano porque cuando tengo mucho calor, a mí me gustaría llevar los pantalones cortos, las sandalias y una camiseta. Number four, cuando tienes frío, ¿llevas una jaqueta? Cold in the winter, jaqueta? Sí, ciertamente, exactamente. Yo prefiero llevar una jaqueta, un gorro, una bufanda, las botas, los guantes, gafas de sol también durante los meses de enero, febrero, marzo, etcétera. Entonces, cuando tengo frío, necesitaré una jaqueta. Number five, puedes ir al centro comercial hoy? Can you go downtown today? And it could be, like to downtown Centro Comercial part of Woodbury or Minneapolis or St. Paul, whatever like downtown district you would consider a city or town to have. So, sí, puedo ir al centro comercial hoy después del día escolar porque hay que hacer unas cosas durante el día escolar y yo quisiera ir al centro comercial para comprar una hamburguesa y Coca-Cola después del día escolar. And speaking of food, ¿qué pides en tu restaurante favorito? Pues, well, I'm gonna go with the easy one, right? A mí me gustaría pedir pizza en mi restaurante favorito y también me gustan los It's 9 o'clock. tacos, un burrito con pollo y otras verduras. Entonces, yo tengo muchas comidas favoritas en mi restaurante ideal. Entonces, lo que sea. All right, so again, practicing, working it out, talking it through, thinking about it, and then presenting it. Por favor, gracias, que tengas un buen día.